Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: gia tăng hành xáo cá nhân chống đối xã hội, nguyên nhân và ai nên chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Đề bài cụ thể như sau: ngày nay có sự gia tăng lớn về hành vi cá nhân chống đối xã hội như phạm tội. Nguyên nhân của điều này là gì? Ai phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: 1. Chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc gia tăng các hành vi chống đối xã hội. Câu hỏi cụ thể của đề bài là tìm nguyên nhân và đối tượng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Đối tượng của bài viết là các hành vi chống đối xã hội. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên Quizlet để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Today, there is a great increase in antisocial personal behavior such as committing a crime. Paraphrase ... In the present day, there has been a significant rise in behaviors of an antisocial nature, such as engaging in criminal activities. Nowadays, there is a notable surge in behaviors that are against societal norms, exemplified by the commission of criminal acts ... In the contemporary world, there is a marked escalation in actions that defy social norms, including involvement in unlawful deeds. Currently, there is a substantial increase in instances of conduct that goes against accepted social standards, such as the perpetration of criminal offenses. At present, there is a considerable uptick in behaviors characterized by their disregard for societal values, notably including the perpetration of criminal actions. In today's society, there is a pronounced upswing in behaviors that deviate from accepted norms, with criminal acts serving as a prime example. Với bài này chúng ta đưa ra 2 nguyên nhân, một là các yếu tố kinh tế xã hội, hai là sự ảnh hưởng của truyền thông và công nghệ. Các đối tượng phải chịu trách nhiệm là chính quyền, cơ sở giáo dục và cộng đồng. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic: Rising antisocial behavior and crime rates in modern society. Significance: identifying causes and responsibilities to find effective solutions. Body paragraph 1. Causes of antisocial behavior and crime. Topic sentence. Various underlying causes contribute to the increase in antisocial behavior and crime. Cause 1. Socioeconomic factors. Reason: economic inequality and poverty led to desperation and criminal activities for survival. Result: unemployment fosters frustration and drives individuals towards illegal means to sustain themselves. Example: studies show higher crime rates in low-income areas with limited access to education and healthcare. Cause 2. Influence of media and technology. Explanation: media portrayal of violence desensitizes and normalizes antisocial conduct, benefit and drawback. Technology connects people globally, but also enables cybercrimes and online harassment. Example: research links exposure to violent media content to real-life aggressive behavior. Body paragraph 2. Responsibility for addressing antisocial behavior and crime. Topic sentence. Identifying responsible entities is crucial for effective preventive measures. Responsibility 1. Government and law enforcement agencies. Reason: governments must establish and enforce deterrent laws for swift and fair justice. Example: well-funded police forces and transparent judicial systems reduce crime rates. Counterargument and rebuttal. Heavy policing protects citizens despite concerns over civil liberties. Responsibility 2. Educational institutions and community. Benefit: schools foster values, ethics, and empathy, instilling responsibility in young individuals. Hypothesis: community engagement programs divert youth from negative influences, reducing criminal behavior. Example: neighborhood watch programs and community support create safer environments. Conclusion. Recap: causes of antisocial behavior and crime are crucial to understand. Identifying responsibilities of various entities is key to curbing crime rates. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay ... In contemporary society, there has been a significant surge in antisocial behavior and crime, posing a serious concern. By exploring the root causes of these issues and identifying responsible parties, we can pave the way for effective solutions to tackle this alarming problem. Various factors significantly contribute to the rise of antisocial behavior and crime in society. First and foremost, economic inequality and poverty can drive individuals to desperation,
leading them to resort to illegal means for survival. Unemployment also fosters frustration, pushing people towards criminal activities to sustain themselves. Studies indicate higher crime rates in low-income areas with limited access to education and healthcare. Additionally, the media and technology play a profound role. The portrayal of violence in various media desensitizes individuals and normalizes antisocial conduct. However, technology, while connecting people globally, enables cybercrimes and online harassment, posing challenges to law enforcement. Research establishes a clear link between exposure to violent media content and real-life aggressive behavior. To effectively combat antisocial behavior and crime, it is crucial to identify the responsible entities. The government and law enforcement agencies bear a significant burden in this regard. Governments must establish and enforce deterrent laws to ensure swift and fair justice. Research shows that well-funded police forces and transparent judicial systems contribute to reducing crime rates. Although concerns over civil liberties may arise, heavy policing ultimately safeguards citizens and maintains societal order. Educational institutions and the community also play vital roles in addressing this issue. Schools serve as a platform to foster values, ethics, and empathy, instilling a sense of responsibility in young individuals. Additionally, community engagement programs divert the youth from negative influences, thus effectively curbing criminal behavior. In conclusion, comprehending the causes of antisocial behavior and crime is imperative to combat these issues effectively. By identifying the responsibilities of various entities, including governments, law enforcement agencies, educational institutions, and the community, we can collectively work towards creating a safer and more harmonious society. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Vào phần kết bài, chúng ta cần tóm tắt lại các ý đã triển khai trong thân bài. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Using the vocabulary list provided to complete the sentences. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate advanced phrases from the list. Exercise 3. Choose the correct advanced phrase to complete the sentences. Exercise 4. Match the beginnings with the appropriate endings to create sentences. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 6. Rearrange the words to form sentences using the advanced phrases. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thi có 2 câu hỏi. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn!